নমস্কাৰ মই কুলেন কলিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে টিএলএম আইডিয়াছ বাই কুলেন আজি মই সংখ্যাৰ লসাগু কেনেকৈ উলাব পাৰি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো আগৰ ভিডিঅত মই এইচচিএফ বা গসাগু কেনেকৈ উলাব পাৰি তাৰ এটা আভাস দিছিলো স্কুলত এমই সেকশনৰ বিশেষকৈ লসাগু উলাবলৈ অতিব প্ৰয়োজন আৰু এই লসাগু বিলাক স্কুলত শিকোৱা নিয়মটো এনে ধৰণৰ যদি তিনটা সংখ্যা দিয়া থাকে 10 16 আৰু 20 তাক আমি উলোৱাৰ সিস্টেমটো এনেকুৱা আমি এই 10 16 আৰু 20 ক প্ৰথমতে 2 ৰে হৰণ কৰিছো 2 5 গুণ 10 2 8 গুণ 16 2 10 গুণ 20 আকৌ আমি 2 ৰে হৰণ কৰিছো 5 ক হৰণ না যায় 2 4 গুণ 8 2 5 গুণ 10 এবাৰ আমি 5 ৰে হৰণ কৰিছো 5 1 গুণ 5 4 হৰণ না যায় 5 1 গুণ 5 4 ৰে হৰণ কৰিছো 1 1 1 অৰ্থাৎ আমাৰ কি কি সংখ্যা থাকিল সংখ্যা কেইটা হল এটাকে LCM is equal to 2 into 2 into 5 into 4 is equal to 2 गुण 4 5 गुण 20 4 गुण 80 so yate amar LCM hoise 80 orthat in class or in school we generally use this kind of method by division method suppose we have chosen three numbers 10 16 and 20 so we divide first by 2 then we get this kind of numbers and at last the LCM is 2 into 2 into 5 into 4 which is the divisors 2 2 5 and 4 so total is 80 so the LCM is calculated LCM is 20 but today we won't discuss about this kind of method because it is generally taught in class we will discuss today about how to find the LCM in a second or in few seconds because in some competitive exams or in exams we don't have enough time to calculate this kind of long method so clever trick is important to find out this LCM in HCF also we discussed how quickly we can find out HCF now we will discuss in LCM how quickly we can find out LCM okay let us see ইয়াত আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈছো এলসিএম কেনেকৈ উলাব পাৰি আমি এতিয়া শৰ্টকাট টেকনিক ইউজ কৰি চেষ্টা কৰিম যাতে এই সংখ্যা বিলাকৰ লসাগু কিনি অতি সহজতে উলাব পাৰি so we will try now how to find out the LCM of these given examples within a few seconds using the clever trick so come to the first question the first question is find the LCM of 12 18 and 16 so what we will do in the tricks suppose here is 12 here is 18 and 36 so let us see first can we divide any of the number by other number suppose 36 is divisible by 12 so we cut 12 it means we do not need 12 in this process because 36 is divisible by 12 again 36 is divisible by 18 to the 36 so cut 18 what is the remaining number 36 so this 36 is the LCM is equal to 36 we can easily find out the LCM of these three numbers is as 36 so come to the second number 3 5 and 9 what we will do let us check first whether these numbers are divisible by any other number or not here is 9 so 9 is divisible by 3 so cut 3 but 9 is not divisible by 5 so in this case we have found two numbers 5 and 9 which is the bigger number 9 is the bigger number so 9 is the bigger number and now we need to find out whether out of these two numbers 5 is the prime number and whenever we get prime number in the given numbers then we need just to multiply them as like 5 into 9 so LCM is equal to 5 into 9 which is equal to 45 বুজি পাইছা নহয় যে আমি তিনটা সংখ্যা লৈছিলো 3 5 আৰু 9 প্ৰথমতে আমি দেখা পাইছো যে 9 3 ৰে হৰণ যায় গতিকে 3 টো আমি কাটি দিম ডেভলপ কি সংখ্যা থাকিল 5 আৰু 9 এটা দেখিছো এই 5 টো এটা মৌলিক সংখ্যা আৰু মৌলিক সংখ্যা যদি থাকে তেনেলে মৌলিক সংখ্যাটোৰ লগত জাস্ট পূৰণ কৰিলে আমি লসাগুটো পাই যাম আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে 5 পূৰণ 9 সমান 45 so 45 is the LCM of the given numbers come to the next question
5, 11 and 20. Let us check first whether by a small number the bigger is divisible or not. So by 5 we can divide 20. 5 4 is 20. 11 we cannot divide 20 by 11. But 11 is a prime number. So in this case we need just to multiply them. So LCM is equal to 11 into 20 is equal to 1100. 11 2 is 22. So 220 is the LCM. এই ক্ষেত্ৰটো কি হৈ গল আমি দেখা পাইছো 20 ক 5 ৰে হৰণ গৈছে গতিকে 5 টো কাটি দিছো 11 আৰু 20 আছে এই দুটাৰ ভিতৰত আমি দেখিছো 11 টো এটা মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু মৌলিক সংখ্যা থাকিলে আমি ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে সো 11 into 20 is equal to 220. Come to the next question. 2 4 13 and 16. 2 8 is 16, 4 4 is 16. But now remaining is 13 into 16. Again 13 is the prime number. So we have to multiply them. LCM is equal to 13 into 16 is equal to 208. 208 is the LCM. And now come to the next question. 18, 24 and 36. We can divide 36 by 18. So 18 2 is 36. 18 cancel. What is remain? 24 and 36. We cannot divide 36 by 24. So in this case, we have to do some new trick. What is that? Find a bigger number. What is the bigger number? Out of these two, bigger number is 36. Editor bit to dangor hongkha kuntu 36 to amar dangor hongkha. Etia ami 36 to next multiple ki hobo ami sabo lagibo. What is the next multiple of 36? Is 72. 72 is the next multiple of 36. Etia ami 72 24 divide jaborone sum. Yes, 24 is a 72. It means 24 cut and 72 is the LCM. LCM is equal to 72. বুঝার অসুবিধা হৈছে নেকি যদি আমি দেখা পাইছো 24 আৰু 36 দুটা সংখ্যা আছে তেনে হলে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো বাছি লৈ তাৰ নেক্সট মাল্টিপলটো লব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছৰ যেটো মাল্টিপল হ'ব হেতু হৈছে 36 2 is 72 আৰু এই 72 যেটো আমি নেক্সট মাল্টিপল পালো এই 72 টোক আমি 24 ৰে ডিভাইড কৰি চাব লাগিব যাবনে না যায় দেখা পাইছো 24 ৰে ডিভাইড যায় 24 3 গুণ 72 হয় গতিকে এবাৰ 72 এটাৰ এলসিএম হ'ব গতিকে এইটো হল আমাৰ শৰ্টকাট ট্ৰিক এতিয়া আমি চাম যে এলসিএম ক্লেভাৰ ট্ৰিক ইউজ কৰি কেনেকৈ ভগ্নাংশ বিলাক সলভ কৰিব পাৰে আমি চাম এইবাৰ আমি এলসিএম ৰ সহায়ত কেনেকৈ ভগ্নাংশৰ সৰল কৰিব পাৰি তাক আমি চেষ্টা কৰিম So we have here in the first question 6 by 14 minus 3 by 7. So first of all, before doing this, we need to calculate what is the LCM of 7 and 14. Because we always take LCM of the denominators, which is 7 and 14 in this case. So what is the LCM of 7 and 14? We can divide 14 by 7. So cut 7, what is the remain? So 14 is the LCM. So we do this way. Is equal to, since 14 is the LCM, here is 14 and 14 cancel. What remains? 6 minus, here is 7 and here is 14. 7 2 is 14 and 2 3 is 6. So what's the result? 0 by 14 is equal to 0. Next, 18 by 20 minus 4 by 15. What is the LCM first? LCM is LCM of 20 and 15. So what we can do? 15 and 20. Which is the bigger number? Bigger number is 20. Since we cannot divide 20 by 15, then we have to take the next multiple of 20, which is 40. Can you divide 40 by 15? No, we cannot divide. Come to the next multiple, which is 22 is a 40, 23 is a 60. So 23 is a 60. Can we divide 60 by 15? Yes, we can divide 60 by 15. So 60 is the LCM of the two fractions of the two denominators. So 60 is the LCM. So 60. And now here is 20. 23 is a 60 and 3 18 is a 54. Minus 15 4 is a 60 and 4 4 is a 16. What is the result? 60. And 38.
So this is the result. Next, 1 by 2, 1 by 3 plus 1 by 2 by 9. What is the LCM of 2, 3 and 9? Can we divide 9 by other two numbers, 2 and 3? Yes, we can divide 9 by 3. So 2, 3 cancel. What remains? 2 and 9. So find out the bigger number. What is the bigger number? 9. Take the multiple of 9. What is that? 18. 9 2 is 18. Can you divide 18 by 2 now? Yes. So 18 is the LCM in this case. LCM. So ever লসাগু হবো 18. So 2 9 is 18. 9 1 is 9 plus 3 6 is 18. 6 1 is 6 plus 9 2 গুণ 18 2 2 গুণে 4 কিমান থাকিব 18 9 15 4 19 is the result. Now 11 and 5. In this case, the denominators are 11 and 5. Out of these 11 and 5, both are prime numbers. So in this case, we do not need to do anything. Just to multiply them, 11 and 5. Multiplying them, we get 11 5s are 55. So LCM is 55. Next, 11 5s are 55. So 9 5s are 45 minus 5 11s are 55. 11 4s are 44. So what remains? 1 by 55. So this way we can simplify easily the given fractions. So using these tricks, আমি এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি লসাগুটো অতি সহজে ওলাব পাৰো আৰু আমি ইয়াৰে যিখিনি ভগ্নাংশ দিয়া আছিল ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ আমি কৰিব পাৰো। তো ভিডিওটো চাই কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া আৰু নতুন ভিডিঅ' বিলাক মই দিলে অতি সহজতে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।